Hello شباب شلونكم؟ This is this lecture for the fourth year, relative clauses. If you don't know, I already did a previous lecture, the first lecture about the relative clauses. I explained relativizable positions. Also explain what positions that may come with the relative clauses. So this is really the continuous lecture for the relative clauses. Today we're gonna talk the pages in the book from 270 to 273 من صفحة 270 ل 273 بالكتاب. يعني اكو محاضرة قبلها سوينا على relative clauses حكينا بيها البوزيشنز موجودة بالتليجرام بالجروب. Also this lecture is gonna be about the type of relative clauses, and there are three types of relative clauses that gonna explain today. So restrictive relative clauses, non-restrictive relative clauses, and the free relative clauses. The whole explanation and examples gonna be from the book, which is gonna be clear for the students. So right now I'm explaining from the page 270. ده راح حسب صفحة 270. The first type of relative clauses is restrictive relative clauses. شنو يعني restrictive relative clauses؟ خلينا ناخذ مثال حتى تكون واضحة. So this is the example is the boy, which is the same example in the book, who left is Japanese. Okay, so this is the first example. The boy who left is Japanese. Let me change the tab of the text. Okay, so the boy who left is Japanese. This is a relative pronoun. Relative pronoun هي الأدوات اللي تحدد relative clause. Relative pronoun. Relative pronouns اللي هي شنو؟ who, whom, whose, where, when, etc. which, etc. هاي يسموها relative pronouns اللي هي تحدد الجملة اللي تجي relative clause واللي ترتبط أو تشرح اللي قبلها. أوكي، وهسه أقول لكم شنو اسمه. So البوي هنا نسميه the boy اللي هي هاي الأداة توصفه أو تشير إليه أو تحدده، يعني wherever the explanation is. This word that the relative pronoun identify, refer to, assume, we call it antecedent. هاي نسميها antecedent the boy. والهو نسميها anaphoric. اوكي، anaphoric هي اللي توصف الشيء اللي قبلها، الكلمة اللي قبلها البوي. So why we call it restrictive relative clauses? Because this sentence provide information or necessary information in order to identify the boy. لأن هاي الجملة who left اللي هي relative clause توفر معلومات مرتبطة بالكلمة اللي دا توصفها البوي وإلها ارتباط لصيق بيها أو من ضمن الكونتكست اللي دا يشرحها. أوكي، من ضمن يعني كلش ترتبط أو كلش تشير للكلمة اللي قبلها. أوكي، وثاني شيء ماكو punctuation، ماكو كوما هنا. ليش ماكو كوما؟ لأن restrictive relative clauses لازم ما نخلي كوما. ليش؟ لأن هاي relative clause, this relative clause really authentically attached to the word that which is the antecedent، لأن بيها ارتباط وثيق إلها. يعني من هو اللي غادر؟ هو البوي. أوكي، أو الشخص أو الولد اللي غادر هو ياباني. فإذا المعنى من ضمن الكونتكست. أوكي، من ضمن الكونتكست اللي دا نحكي عنه. هاي نقطة.
النقطة الأخ اللي نشير إلها إنه هاي تعتبر adjective clause. الwho left تعتبر adjective clause. ليش؟ لأن توصف the boy أو تشير إلى the boy. أوكي؟ يعني شلون أنا هنا أميزها؟ who left هاي تكون adjective clause. ليش؟ لأنه تحدد البوي، يعني بالجملة المعلومات اللي متوفرة عليها وحددتها هي who left. okay, because it restricts the antecedent. من هو الانتسيدنت؟ اللي هو the boy. فهاي ال who left تحل محل يعني adjectival clause. I don't know what is it in Arabic. تكون في محل adjectival clause لأنه تحدد المعنى أو الإشارة إلى the boy. أوكي؟ ارتباط يعني تكون كلش المعنى مرتبط بالthe boy. لذلك ما نخلي من يشوفون يعني ماكو كوما أو ماكو punctuation. There is no punctuation. This is a restrictive clause. والطريقة الثانية اللي نحددها من المعنى كلش مرتبط بالكونتكست، السياق اللي دا يحكي عنه. اوكي okay, let me check the other thing in the book. okay, شلون اميزها بالspoken language? because we have two types of language. We have spoken languages, language, and we have written language. شلون اجي عندي هواية جمل. I have a lot of relative clauses. So how come that I know that this is a restrictive relative clauses? How can I compare? So through what a comparison identification I can identify this is restrictive or other type of relative clause. شلون اعرف انه هاي restrictive relative clauses نوعها؟ اوكي اذا بالspoken language المعنى لازم مرتبط كلش يشير للسياق، يعني يشير للكلمة اللي دا يوصفها اللي هي who left، كلش مرتبطة بهذا الكونتكست دا تشير للبوي. اذا بالwritten language بالكتابة لازم ماكو punctuation ماكو هنا، فيكون this is a restrictive relative clauses. restrictive relative clauses بما انه هي that functions as a adjectival phrase تكون adjectival phrase. هاي تكون في محل adjectival clause or adjectival phrase. الطريقة الأخرى اللي يميزها انه نقدر نحذف الأداة اللي هي relative pronoun، نقدر نحذفها، بس من نحذفها لازم نعوض عليها بأشياء. أول شيء إذا نحذفها الجملة تصير مثلا غير جملة the boy standing in the corner is blind. أول طريقة يعني هاي restrictive type relative clauses يعطيني خيار إنه أقدر أحذف relative pronoun، بس أحذفها لازم أغير بالجملة. شنو اللي أغيره بالجملة؟ أصل الجملة هنا the boy who stands، أصلها the boy who stands، بس بما إنه أنا حذفت هذا، بس لحظة خل أظل حتى تكون أوكي. بما إنه حذفت هذا عندي خيارات وراها، لازم الفعل أولا أما يكون بالpresent participle. شنو present participle؟ present participle إنه لازم يكون ب ing. هذا ال present participle اللي هي شنو هي standing. فقدرنا نحذف هو الأداة relative. عادي ماكو أي مشكلة، تصير the boy standing in the corner is blind، بدل ما نقول the boy who stands or who is standing in the corner is blind. أوكي؟ فإذا أولا أحولها إلى يعني أحول الفعل اللي وراها إلى present
present participle اللي هو شلون اميزه يكون ب ing. النوع الثاني انه احول الفعل وراها الى past participle. ف مثلا تصير students taught by means of the computer learn faster. So student who taught, okay, by means of the computer, okay, هي أصل الجملة أكو relative clauses اللي هي students whom for example whom taught by means of the computer. بس هنا احنا عندنا بما انه نوع relative clause restrictive relative clauses فتسمح لنا انه نقدر نحذف pronoun، لذلك عوضنا هنا شنو past participle اللي هو تصريف الثالث للفعل. اوكي، فاذا تحذف الريلاتيف pronoun او ما تخلي الفعل، طبعا مو بكيفك وانما حسب سياق الجمله، اما تخلي present participle either you use a present participle with the ing or past participle، اما نضيف له ايدي او شاد حسب شلون يكون شاد مثل seen. اوكي، and النوع الاخر number 3 that the verb we change it into prepositional phrase. prepositional phrase اللي هو اكيد لازم يكون حرف جر بيها. مثلا الجمله the pen on the table is broken. The pen on the table is broken. On the table هي هاي prepositional phrase. أصل الجملة the pen sorry which or that on the table is broken. بس احنا بما انه عندنا restrictive relative clauses نوعها حذفنا الأداة. اوكي، وبس لازم شو نستخدم؟ اما prepositional phrase past participle او present continuous حسب سياق الجملة، لأن سياق الجملة هنا already بحرف جر فلازم أحولها prepositional phrase. So this is the why that we should use like prepositional phrases. النوع الآخر اللي أقدر أستخدمه infinitive. infinitive شنو هو؟ يكون to زائدا مصدر مجرد. اوكي، مثلا to work لازم يكون الفعل مجرد ورا to. اوكي، مثلا Mary was the only person to offer the help. أصل الجملة هي Mary was the only person who offers the ممكن بالماضي شو who offered the help. okay, Mary was the only person who offered the help. ما بيها مشكلة هنا، بس إذا تريد تحذف الأداة طبعا همينة مو كيفك تحذف، لازم تجي تشيك هاي الجملة the offered the help إلها علاقة كمعنى من ضمن السياق وتشرح ماري اللي هي تعود عليها الهو تعود عليها، مثل ما حكينا انه restrictive clauses لازم المعنى مال هاي الجملة يكون كلش يعني يشير إلها ملتصق بيها او ضمن الكونتكست يوصفها. وثانيا بالwritten spoken لازم نشوف ماكو punctuation ماكو كوما، فاذا شفت هيجي تقدر تحذف الاداة. فشو تصير؟ لازم to offer. ليش؟ لان انا عندي خيارات، اما اسويها to infinitive اوكي، او اسويها prepositional phrase، او اسويها past participle مثل seen، او present participle بالing. اوكي، present participle بالing يصير. اوكي، فاذا حتى اعرف انه هاي restrictive relative clauses انه لازم المعنى يوصف اشي. مثلا خلينا ناخذ مثال الاخر. For example, I saw the actor
who won the prize, sorry, the Oscar. نيجي على هاي الجملة، هي هاي الجملة relative clause. اوكي، هاي الجملة هاي الجملة relative clause، وهاي relative pronoun. الهو تعود على من؟ the actor، تعود على the actor. اوكي، نيجي نشوف هاي win the Oscar إلها علاقة بالأكتر، أكيد هو اللي فاز بالأوسكار. فإذا السياق اللي يحكون عنه the context they are explaining is the Oscar. Who won the Oscar? The actor, of course. فإذا أكو there is attachment between the meaning of the meaning refers really authentically refers to the actor. أكو ارتباط بين المعنى اللي won the Oscar اللي هي تعود على الأكتر. أوكي، ممكن نقدر نحذف الأداة هنا. اوكي، winning the Oscar نسويها I saw the actor winning the Oscar or won the Oscar أو to win the Oscar أو prepositional ممكن ما ترهم. اوكي، والطريقة اللغة اللي يميزها ماكو punctuation، ماكو كوما، لأن بالrestrictive clauses ما يصير اكو كوما موجود. ومثل ما قلنا هاي نسويها anaphoric، نسميها العفو anaphoric اللي هي تشير أو تعود أو اسم موصول توصل أو تشير إلى the actor اللي نسميه antecedent. So this is the restrictive relative clauses on page 270 and 271. Thank you very much.